begun, it's all uphill. No finish line inside, I'm the one fuel. And I can see the light, I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly, he is by my side, pushing me with his loving drive. He evolves this love I can't explain. And all I want is for him to attain. Yashakel, it is the only way. Yashakel, let's turn this night into day. Yashakel, I'm not turning back. Yashakel, let's use this light to attack. We move on, the rain is coming down, the path is tough, but we hold each other up. It really slows us down, we're both so tired. He wants to turn around, we pray together for our strength to grow. We're starting to bestow. Suddenly, they are by our side, pushing us with his loving drive. They evolve this love we can't explain. Now we want is for them to attain. Yashakel, it is the only way. Yashakel, let's turn this night into day. Yashakel, I'm not turning back. Yashakel, let's use this light to attack. La la la. Excerpt for intention. Baal HaSulam Shemati, we heard. Article 8. What is the difference between a shade of Kedusha and a shade of Sitra Achra? It is written, Song of Songs, until the day breathes and the shadows flee away, we must understand what are shadows in the work and what are two shadows. The thing is that when one does not feel his providence, that he leads the world in a manner of God that does good, it is regarded as a shadow that hides the sun. In other words, as a corporeal shadow that hides the sun does not change the sun in any way, and the sun shines in its fullest power, so no one who does not feel the existence of his providence does not induce any change above. Rather, there is no change above, as it is written, I, the Lord, do not change. Baal HaSulam Шамати услышанное, статья 8. Разница между святой тенью и тенью клепот. Сказано, пока не повеял день и не побежали тени, песнь песней. И необходимо понять, что такое тени в духовной работе и почему есть две тени. А дело в том, что когда человек не ощущает суть управления Творца, не понимая, что он управляет миром добром и во благо, его состояние определяется как тьма, образовавшаяся от тени, скрывающей солнце, и словно физическая тень, закрывающая солнце, не способна никак повлиять на него и оставляет солнце светить во всю свою силу, так и человек, не ощущающий управления Творца, никак не может изменить происходящее наверху, и свыше все остается неизменным, как написано, «Я свое авая не менял». Just a second. So,
As usual, I ask everyone to put letter A in front of your names if you want to actively participate in the lesson, or just jump in and work with us. Okay, and as usual, we start with grammar practice. Last time we were talking about the comparative degree of adjectives. В прошлый раз мы говорили о сравнительной степени прилагательных. Мы немножко повторим и проверим домашнее упражнение. И табличка на повторение, как мы помним, сравнительная степень, то есть когда мы говорим что-то лучше или хуже, толще, шире, красивее и так далее, образуется двумя способами. Если слово короткое, short words, или слово, оканчивающееся на букву Y, то мы просто добавляем суффикс ER. Adjective, прилагательное, плюс суффикс ER. Далее. Если, например, old, older, fat, fatter, обращаем внимание, что правила орфографии также здесь применяются, да, удваивается T, nice, nicer, early, earlier. Здесь в early, earlier Y меняется на I. И второй способ образования сравнительной степени прилагательных в длинных словах, то есть в многосложных словах, у которых больше, чем один слог, мы просто ставим слово, добавляем слово more, более, и прилагательное. More плюс прилагательное. Handsome, more handsome. Careful, more careful. Expensive, more expensive. Polite, more polite. Let's move on. И существует, конечно же, у нас исключения, когда слова такие как far, вернее, да, слово far, далекий, имеет два вида написания, немножко по-другому звучит. Мы добавляем, имеет форму farther, более далекий, and further, также более далекий, дальнейший. То есть здесь есть небольшая семантическая разница. Мы скажем, my house is farther than yours, мой дом дальше, чем твой. Let's move on to a further issue. Давайте перейдем к дальнейшему, более дальнему вопросу. То есть здесь такая небольшая разница. Но на самом деле они употребляются одинаково. Следующее исключение, слово good, хорошо, хороший, вернее, хороший, пока берем прилагательные, хороший, better, лучший, лучше, что-то лучше. Но также better является сравнительной степенью и для наречий, то есть лучше, как лучше. And bad, плохой, сравнительная степень, worse, более худший, хуже. We use than after comparatives. Мы используем слово than, то есть, которое можно сравнить как слово чем, после сравнительной степени. Например, older than, старше чем, more expensive than, более дорогой чем, дороже чем. Без этого слова сравнительная степень, в русском языке мы можем сказать «он красивее меня», да, или «он умнее меня», а в английском языке обязательно это слово нужно употреблять. He is older than I am, or he is older than me, or it is more expensive than that other thing. То есть обязательно нужно слово than, когда мы сравниваем два или три предмета. Next. More, less than. Также мы можем просто употреблять слова more, больше, чем, less than. Less – это меньше или менее. For example, today it is less crowded here than yesterday.
Сегодня здесь менее людно. Crowded – это как бы большое количество людей. Людно. Здесь менее людно, чем вчера. Or you can say it is less expensive. Это менее дорого. Хотя мы так редко говорим, мы говорим it's cheaper. Но слово less, менее, также используется для сравнения. Далее. Также выражение a bit or much plus comparative than. Мы используем слово a bit в значении немного, плюс сравнительная степень прилагательного, плюс слово чем. And much намного, плюс сравнительная степень прилагательного, плюс than. For example, a bit older than немного старше, чем. Much better than намного лучше, чем. Much more difficult than намного труднее, чем. And the examples: Sue is a bit older than Joe. Sue немного старше, чем Joe. The hotel was much more expensive than I expected. Гостиница была намного дороже, чем я ожидал. Okay, if you have no questions about it, if you have questions, please do ask. We'll move on to homework exercises. Если нет вопросов по этой теме, мы перейдем к проверке домашнего задания. Okay, no questions. Exercise 1. Write sentences about Kate and Ben. Use then. For example, Kate, I'm 26. Ben, I'm 24. Comparison, сравнение. Kate is older than Ben. Let's move on. Would like to start? I'm not a very good swimmer. Ben, I am a very good swimmer. Ben is better. Ben is a better swimmer than Kate. Excellent. Ben is a better swimmer than Kate. Very good. Number 3. Alla? Number 3. Kate is taller than Ben. Very good. So I'm 1 meter 68 centimeters tall. I'm 1 meter 63 centimeters tall. Kate is taller than Ben. Ben. Excellent. Number 4. Valia? Kate, I start work at 8 o'clock. Ben, I start work at 8:30. Kate starts earlier. Kate starts work earlier than Ben. Very good. Kate starts work earlier than Ben. Excellent. Number 5. Galina? I don't work very hard. I work very hard. Ben works more hard. Ben works more harder than Kate. Мы берем только один вариант. Это короткое слово, поэтому просто добавляем суффикс «er». Ben works harder than Kate. Excellent. Ben works harder than Kate. Good.
Number 6. more hard можно сказать, нет? Это неправильное сочетание, да? More только добавляется к более сложным словам. Мгм. То есть, да, если слово оканчивается на... Сейчас я немножко пойду вниз, чтобы написать под табличкой, я напишу пример. Смотрите, два вида написания имеют только слова на Y, например, heavy, можно сказать heavier или more heavy, потому что это двусложное слово, да, more heavy. Или слова, которые оканчиваются на W, например, narrow, можно сказать, ну, как бы, я не стала это брать, потому что их не так на самом деле много, narrow, narrower, можно сказать, или more narrow. Но в основном, если это короткое слово, то добавляем просто ER. То есть короткое односложное. Если это длинное слово, то more. Но исключением могут быть слова, оканчивающиеся на Y и на W. Мы берем только на Y, потому что на W их не так много. Narrow – это узкий. Like a narrow bridge. Узкий мост. Right. Okay. Number 6. Marina? I don't have much money. I have a lot of money. Ben has much more money than Cat. Very good. You can just say Ben has more money. More money than Cat. А нельзя much more, да? Там просто... Намного больше можно, отлично. Просто здесь как бы нет конкретного. Если бы там было написано у Кейт там 100 евро, а у Бена 1000 евро, да, то есть можно сказать. А здесь как бы просто констатация, что у него больше денег, чем... Ben has more money than Cat. Very good. Ben has more money than Kate. Number 7. Наталья? I'm Yes, a very good driver. I'm not a very good driver. Kate is a better driver than Ben. Excellent. Kate is a better driver than Ben. Number 8. The word is patient. Patient, терпеливый. A patient, то есть как в качестве существительного, значит пациент, больной. It's very funny. A patient, терпеливый больной. Right. Number 8. Татьяна Корзан. Okay. Светлана. I'm not very patient. I'm very patient. Ben is more patient than Kate. Excellent. Ben is more patient than Kate. Бен более терпеливый пациент, чем Кate. Он просто не пациент. Я просто как бы пошутила, чтобы вы запомнили это слово, да? Patient, как прилагательное, означает терпеливый. A А еще в patient. словаре, извините, Лолочка, есть открытый. Вот можно так сказать? Более открытый. Вот, открытый. No, I don't think so. Нет, да? Нет, Все-таки да. терпеливый. Спасибо. Thank you. Okay. So Ben is more patient than Kate. Number 9.
Юля? Окей. Ирина? I am not a very good dancer. Ben, I'm a good dancer. Ben is a better dancer than Kate. Excellent. Ben is a better dancer than Kate. Very good. Number 10. Intelligent means умный, в значении обладающий большими знаниями. May I? Yes, please. Kate is better intelligent than Ben. А когда мы хотим сравнить длинное слово, мы добавляем more. Kate is more intelligent than Ben. Intelligent. Kate is more intelligent than Ben. Good. Kate is more intelligent than Ben. И здесь more сливается с первой гласной буквы следующего слова. More intelligent than Ben. Good. Number 11. Alla? I speak French very well. I don't speak French very well. Kate speaks French. Говорит на французском лучше. Это будет то же самое слово, что и лучший. Kate speaks French better than Ben. Excellent. Kate speaks French better than Ben. Very good. Number 12. I don't go to the cinema very much. I go to the cinema a lot. Ben goes to the cinema much more than Kate. Very good, or just more than Kate. Ben goes to the cinema more than Kate. Good. А much more не надо, он же lot ходит. А она... A lot как бы много, то есть она не ходит очень много, а он много. Мы не знаем, насколько много, то есть мы знаем, что больше, да. Здесь просто как бы достаточно то, что больше. Больше, чем... Ben goes to the cinema more than Kate. Right. Right. Exercise 2. Complete the sentences. Use than. You have to use than. Example, he isn't very tall. You're taller than him. Or taller than he is. Мы помним, что когда мы сравниваем, можно сказать than me, than her, than she, than her, than him, than them, than us, than you, than it. Или мы берем полностью форму, которая идет в предложении. Если здесь идет he isn't tall, глагол is, isn't, она выше, чем он, she is taller than he is. То есть все зависит от того, какой глагол используется в первой части. Let's try. Number 1. Marina. She isn't very old. You're older than his. Than his. Him. Она же там, she. Чем он, да, чем он. Вот давайте еще раз я, наверное, напишу, чтобы напомнить.
А нет, я просто думала, что это чем она. А получается, она... Чем она будет than her. Her, да. Her, да. Her. Значит, я также внизу под табличкой напишу. То есть, когда мы сравниваем, то мы используем объектную форму прилагательных. Ты старше. Than me, than you. You не меняется, понятно, здесь ничего не меняется. Than him, than her, than it, than us, чем мы, than, или нас мы говорим, меня, тебя, его, ее, нас или их. Right. Все равно вопрос остается, почему him? Ведь Да. здесь стоит she, то есть все равно должно быть than her. Sorry, yes, than her. Sorry, yes, than her. Либо older than she is. Very good. She is. Very good. Or older than She is. Perfect. Right. You're older than her or you're older than she is. Number 2. Number 2, I don't work very hard. You work harder than I am. Than me. Okay. You work harder than I. Смотрим на предложение. I don't work very hard. You work harder than I. I am. I do. I do. Смотрите, мы смотрим на предложение первое. I don't work very hard. Что нам оно говорит? Я вообще всегда не работаю очень много. Или очень усердно, да? Present simple. You work harder than I do. То есть ты вообще работаешь усерднее, чем я. И здесь у нас будет вспомогательный глагол do. Потому что мы говорим о действии вообще. Настоящем. Окей, thank you. А как по-другому можно сказать? Than I. Than me. Than me, yes. You work harder than me. Кстати, вот это вот than me и так далее легче намного. То есть не нужно смотреть, какой там глагол нужно использовать. То есть вот это вот than me, than you, than him, than her, than it, than us, than them лучше, наверное, использовать, потому что оно проще. Number 3. He doesn't watch TV very much. You watching more than him. You watch TV more than him. More than him. Excellent. Good. Если бы мы хотели написать полностью, you watch TV more than he does. More than he does. Потому что здесь также мы говорим о общей картине, о том, что происходит всегда. So we'll say, you watch TV more than he does, or you watch TV more than him. Good. Number 4. Number 4. I am not a very good cook. You are a better cook than me. Excellent. Or, you are a better cook than I am. Excellent. You are a better cook than I am, or you're a better cook than me. Excellent. Number 5. We don't know many people.
You know people. Больше людей. You know more people than we do. Excellent. Then we do. Или чем мы просто знаешь людей больше нас. Than us. Than us. Excellent. Number 6. They don't have much money. You have more money than them. Excellent. Или чем они имеют. More money than them. Чем они имеют. Then they have. Then they do. Do? А почему не have? Здесь именно вспомогательный глагол нужен. Then they do. Если бы здесь было выражение they haven't got much money, you have got more money than they have. То есть have как вспомогательный глагол. То есть, получается, два варианта можно, да, Лолочка? Вот Да, да. Всегда можно два варианта. You have more money than them, or you have more money than they do. Right, number 7. I can't run very fast. You can run faster than me. Or then I can. Excellent, brilliant. Than me, or than I can. Very good. You can run faster than me, or you can run faster than I can. Brilliant. Number 8. Number 8. She wasn't there very long. You were there longer than she or than she was. You were there longer than she was. Than she was or than her. Than her. Right. Good. You were there longer than she was. You were there longer than her. Excellent. Number 9. They didn't get up very early. You got up earlier than them. Excellent. Или you got up earlier than they did. Excellent. Than they did. Very good. Number 10. He wasn't very surprised. You were surprised. Более удивленный. More. You were more surprised than he was. Excellent. Than he was. Than him. Than him. Brilliant. Выберите одну какую-то конструкцию, какая вам проще, и такую используйте. Но как бы вы должны понимать, да, что это значит when he does or when he was, что это вообще означает, и вы это, я думаю, понимаете. Right. Do you have any questions? Let's do exercise 3. Давайте сделаем упражнение 3. Complete the sentences with a bit or much, plus comparative, older, better, etc. То есть нужно завершить здесь предложение со словом немного или намного, плюс сравнительная степень прилагательных. For example, number 1.
Emma is 25. Joe is 24 and a half. So Emma is a bit older than Joe. Эмма не намного старше или немного старше, чем Joe. So we have to add a bit or much plus comparative. Number 2. Number 2. Jack's mother is 52. 52. His father is 69. Jack's mother more younger than father. Than his father. Okay. Jack's mother is, да, мы не забываем связку глагол, младше, да, мы хотим сказать младше. То есть как это будет звучать? More younger. Мы только один тип сравнения, и тут нужен только один вообще. Much younger. Very good. Much younger. Than his father. Excellent. Jack's mother is much younger than his father. Good. Number 3. Number 3. My camera cost 120 euros. Yours cost 112 euros. My camera is стоило. Мы здесь используем глагол стоило. My camera стоила. My camera cost a bit more expensive than yours. Или просто немного больше, чем твоя. Или была, да, то есть можно или так. То есть можно сказать так. My camera cost a bit more. Моя камера стоила немного больше, чем твоя. Или моя камера была немного больше, немного дороже, чем твоя. My camera was a bit more expensive than yours. Excellent. Или than your просто. Than yours, чем твоя. Than yours. Right. My camera cost a bit more than yours, or my camera was a bit more expensive than yours. Very good. Number 4. Yesterday I felt terrible. Today I feel okay. I feel Лучше, чем I вчера. feel better than yesterday. I feel better today than yesterday. Very good. I feel better today than yesterday. I feel much better. Yes, right. Much better. Number 5. The temperature, температура, degrees, градусов. Temperature. Marina. Today the temperature is 12 degrees. Yesterday it was 10 degrees. It's a bit. A bit. A bit. Теплее, как мы скажем, тепло, теплее. Warmer. Warmer. Than today. It is a bit warmer today, чем вчера. Чем вчера, yesterday. Today, yesterday. Them. Them. Yesterday. Very good. It is a bit warmer today than yesterday. Very good.
Number 6. Sarah is an excellent tennis player. I'm not a very good player. Sarah is much better player, tennis player than me. Excellent. Sarah is a much better tennis player than me. Brilliant. Very good. Lena, do you have a question? Лулочка, у меня вот есть вопрос. Смотрите, вот здесь Sarah is a much better tennis player. I feel much better. Без A. Здесь у нас как бы I feel much better. Я чувствую себя, то есть прилагательное, глагол плюс прилагательное. Помните, мы брали feel better, taste, feel good, taste good или так далее. Несколько глаголов, таких как feel, sound, я напишу здесь feel, sound, and feel, look, sound, and taste, плюс adjective. То есть feel good, I feel good, я чувствую себя хорошо. You look good, ты выглядишь хорошо. It sounds good, звучит хорошо. It tastes good, вкусно на вкус. Здесь у нас то есть глагол плюс прилагательное. Перед прилагательным одно прилагательное. Перед ним не нужно ставить артикль. Мы ставим артикль только если есть существительное. Это может быть существительное с прилагательным, как вот в случае с ниже пойду, да? She is a tennis player. Она теннисистка. A – указатель, неопределенный артикль, указатель на то, что следующее слово – это существительное. She is a tennis player. Она хорошая теннисистка. She is a good tennis player. Только в этом случае, если есть существительное или существительное с прилагательным, перед ним тогда ставится артикль. В предыдущем случае feel good здесь не нужно, or feel terrible. Лола, а в пятом тогда там же нет существительного a bit warmer today. A bit это просто устойчивое выражение. A bit значит немного. Ясно, все, понятно. Это просто устойчивое выражение, да, которое нам нужно запомнить. Как у нас есть выражение a lot, да, тоже значит много. A bit немного, a lot много. Это просто устойчивое выражение. И оно всегда будет say, да? Да, да. Right. Okay. Now we'll move on to a new topic. Мы перейдем к новой теме. Новая тема. Grammar focus. Past continuous. Мы сегодня изучим второе прошедшее время, которое называется past continuous, прошедшее продолженное. И оно отвечает на вопрос, мы с вами изучали время past simple, прошедшее простое, которое отвечало на вопрос, что сделал, да, что сделал. Он жил, как бы прожил, он купил что-то, что сделал. А past continuous отвечает на вопрос, что делал. И указывает на то, что это действие было длительное, оно было в процессе, оно длилось. Right. Итак,
Past continuous, прошедшее, второе прошедшее время, которое мы изучаем, отвечает на вопрос, что делал, и обозначает действие, которое происходило в какой-то конкретный, точный момент в прошлом, и оно длилось. То есть оно не произошло единично, а длилось, было в процессе совершения. So look at the example. Посмотрите на пример, ниже табличка. 4 o'clock. Можно опустить это пониже, да? And now. There are two pictures. One happened at 4 o'clock and the other is happening now. И читаем текст. It's 6 o'clock now. Paul is at home. He is watching TV. Дана ситуация в настоящем. Сейчас 6 часов, Пол дома, и он смотрит телевизор. Он это делает в момент речи, то есть он это делал. At 4 o'clock, he wasn't at home. He was at the sports club. He was swimming in the pool. He wasn't watching TV. 4 часа он не был дома, он был в спортивном клубе, он плавал в бассейне, и он не смотрел телевизор. Вот эта форма, he was swimming in the pool, he wasn't watching TV, называется past continuous. Прошедшее длительное. Далее смотрим. So, at 3:30, at 3:30, he started swimming. Он начал плавать. 3:30. At 4 o'clock, he was swimming. 4 часа он плавал. Что делал? Он был в процессе плавания. Он был плавающий. Буквально, если переводить. He was swimming, он был плавающий. At 4:15, he finished swimming. 4:15 он закончил плавание. И ниже рамочка. То есть форма was, were, прошедшая форма глагола быть, плюс глагол с инговым окончанием, это время past continuous, это время прошедшее продолженное или длительное. Отвечает на вопрос, что делал в определенное время в прошлом, в какое-то определенное время в прошлом. Лула, глагол V1. Да, это всегда V1. Да. Это это будет всегда глагол V1. То есть по аналогии с present continuous. Просто здесь у нас форма глагола быть будет в прошедшем. Right. Смотрим дальше на табличку. Табличку ниже чуть-чуть. Итак, как образуется время past continuous? По аналогии со временем present continuous. Также мы берем глагол быть, но только в прошедшей форме. Две формы мы знаем. Was с местоимениями I, he, she, it. Was плюс первая форма глагола с инговым окончанием. I was doing, я делала. He was watching, он смотрел. She was playing, она играла. It was swimming, оно плавало. И were, множественная форма глагола. We were living, мы жили. You were cooking, вы готовили еду. They were studying, они занимались, учились. Все очень просто. Отрицательная форма также образуется. Добавляем частицу not. I was not doing, he was not watching. Или сокращенная форма wasn't.
She wasn't playing, it wasn't swimming. И то же самое во множественной форме. We were not living, you were not cooking, they weren't studying. И вопросы также образуются по аналогии с present continuous, как и в present continuous. Мы делаем инверсию. Глагол быть ставится перед подлежащим. Was I doing? Was he watching? Was she playing? Was it swimming? Я делал, он смотрел, она играла, оно плавало. Were we living? Мы жили. Were you cooking? Вы готовили. Were they studying? Они учили. Все так же, просто форма глагола быть в прошедшем стоит. Was and were. And let's read the examples. Давайте прочитаем примеры. Number 1. Алочка. What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? Very good. Что ты делал в 11:30 вчера? Ты работал? Very good. То есть здесь показывается процесс. Определенное время указано в прошлом, и ты был в процессе делания чего-то, да, ты работал. Good. Number 2. Ирина. What did you say? I don't know. I wasn't listening. Что ты сказал? Я не знаю. Я не слышу. Я не слушал. Не слушал. Right. Что он сказал? Я не знаю, я не слушал. Время past continuous часто идет вместе со временем past simple. То есть время past simple пришел, увидел, победил, да, вот завершенное действие в прошлом. А past continuous, оно именно в процессе. Он пришел, а я не смотрел в эту сторону, да, а я сидел и читал газету, например. Я был в процессе. То есть не прочитал, а я был в процессе чего-то делания чего-либо. Number 3. It was raining, so we didn't go out. Шел дождь, поэтому мы не вышли. Very good. Very good. Number 4. Марина. In 2000, не помню. Yes. And 9. In 2009. We were living in Canada. In Canada. Canada. В 2009 мы проживали в Канаде. Excellent. То есть мы были в процессе именно в это время. Very good. Number 5. Today she is wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers. Сегодня она одета в юбку, но вчера она была одета в брюки. Yes, или носила, можно перевести. Носила, да. Very good. Number 6. Светлана. I woke up early yesterday. It was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. Значит, я проснулся вчера рано, было прекрасное утро, солнце светило и птицы пели. Excellent. То есть, как и present continuous, когда мы описываем природу, мы сейчас говорим, я смотрю в окно и говорю, oh, it's a very nice day, the sun is shining, the birds are singing, the wind is blowing. И то же самое для описания обстановки, природы, процесса, который проходит вокруг меня в прошлом, в тот определенный момент в прошлом, также можно использовать, нужно использовать именно past continuous.
Правила орфографии те же самые, как и для present continuous. Мы помним, что мы добавляем окончание суффикс ing, убираем немую и, live, living, удваиваем короткий согласный, run, running, и меняем I на y, I, lie, lying, лежать, лгать. Right. Это мы все помним. И еще раз смотрим. Am is are плюс V1 ing, то есть present continuous. Мы меняем на was, were plus V1 plus ing, past continuous. И посмотрим еще раз на примеры. Алла? Present, I'm working now. Я работаю сейчас. And past? Past. I was working at 10:30 last night. Я работал в 10:30 прошлой ночью. Very good. Или вчера вечером, last night. Very good. Number 2, Irina. It isn't raining now. It wasn't raining when we went out. Сейчас нет дождя. Это первый вариант, настоящее время, и прошедшее время. Не было дождя, когда мы вышли. Very good. Или не шел дождь. Не шел дождь. Number 3. Number 3. Варя? What are you doing now? Что вы делаете сейчас? What were you doing at 3 o'clock? Что вы делали в 3 часа? Excellent. То есть, когда мы используем present continuous, подразумевается, что сейчас. Даже не нужно это слово now говорить, оно как бы подразумевается. И когда используем past continuous, подразумевается какое-то конкретное время в прошлом. Или конкретный момент, как когда мы что-то сделали, происходило одновременно какое-то другое действие. Right. Let's do exercises. Exercise 3. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? And what were they doing? Number 1. I'll do it for you. Я покажу вам, как это делается. Rachel at home. She watched TV. So you can say Rachel was at home. She was watching TV. So at 3 o'clock yesterday afternoon, Rachel was at home. She was watching TV. Number 2. Number 2. Jack and Kate were at the cinema. They were watching a film. Excellent. Brilliant. Number 3. Galina? Tom was in his car. He was driving. Very good. He was driving. He was On your driving. machine. No, he was driving. Very good. Number 4. Number 4. Marina? Sorry. Tracy was at the station. She was waiting for a train. Excellent. На станции ждала поезд. Number 5. Mr. and Mrs. Hall were in the park. Excellent. They were
walking. Excellent. They were walking. And you, Svetlana, where were you at 3 o'clock yesterday afternoon, and what were you doing? Ой, не поняла во сколько. Повтори, пожалуйста, выучи. Where were you at 3 o'clock yesterday afternoon, and what were you doing? I was in the park at 3 o'clock yesterday. I was walking and I was singing the birds. They were singing. Okay, so you were walking and немножко не поняла. And I was listening. 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 The birds. To a happy birthday song. I was walking and listening to a happy birthday song. They were singing. To the birds singing. Okay, to the birds. Singing. I understand. У нее язык заплетается. То есть еще такое правило, когда вы перечисляете несколько действий, не нужно повторять вот вспомогательный глагол и, так сказать, I was walking and listening to the birds singing. Можно сказать I was walking, picking mushrooms, собирала грибы. Что еще можно смотреть? Watching the leaves and listening to the birds singing. То есть, когда вы перечисляете несколько действий, не нужно повторять вспомогательный глагол. Просто берете вторую часть с инговым окончанием. I was walking, picking mushrooms, watching the leaves and listening to the birds singing. Наблюдала за листьями и так далее. А можно вопрос? Yes. Вот слово listening, без «т» говорит listening или listening? Listening. Т не произносится, не мой Т. Listening. Listening. Спасибо. Thank you. Right. Let's move on to exercise 4. Sarah did a lot of things yesterday morning. Look at the table and complete the sentences. Сара сделала много вещей вчера утром. Посмотри на таблицу, this table, and complete the sentences. И завершите предложение. This is the table. So, number 1, from 10 past 7 to 25 past 7, or from 7:10 to 7:25, have breakfast. From 7:30 to 8:10, read a newspaper. From 8:30 to 9 o'clock, wash her car. From 9:20 to 10 o'clock, clean the house. From 10:15 to 11:45, play tennis. And from 12 o'clock to 12:45, make lunch. И здесь справа даны предложения. Здесь написано разное время, то есть не по порядку. И вот нужно посмотреть, что она делала в это время. For example, at 8:45, she was washing her car.
We looked at her table, мы посмотрели на таблицу и увидели, что она в это время делала. She was washing her car. Number 2. At 11:15. At 11:15, she was playing tennis. Excellent. Very good. Number 3, at 8 o'clock. Number 3, at 8 o'clock, she was reading a newspaper. Excellent. Very good. Number 4, at 12:10. At 12:10, she was making lunch. Excellent. Number 5, at 7:15. At 7:15, he was having breakfast. Excellent. She was having breakfast. And at 9:30. At 9:30, she was cleaning the house. Excellent. Very good. Now, exercise 5 is your homework. You have to complete the questions, use past continuous. Past continuous, that means was, were, plus the one with ing, and use what, where, why, if necessary. Нужно завершить вопросы, именно вопросы, используя past continuous, и иногда нужно использовать вопросительные слова, такие как what, where, why, если необходимо, if necessary. For example, number 1, you live. Подсказки вам даются в ответах. You live. Ответ. In London. Да? То есть вопрос будет where were you living in London in 2012? Where were you living in 2012? In London. И так далее. Нужно по смыслу составлять вопрос, чтобы подходил ответ. It's your homework. Now let's move on to listening comprehension. We'll listen to episode 12, which is called An Old Friend. We have to watch the video and choose A, B, or C. The question is, who is Tony? Hi. Hi. You're late? Sorry. Okay. You want to talk about... Tonight? Tonight? The cinema? Yes. Well... No. No? We're not going to the cinema tonight. We are going to Tony's for dinner. Tony? Who is Tony? Tony. He's an old friend from school. He lives here now. They want us to visit them for dinner tonight. They? Yes. Tony and his wife, Kate. But I don't know them. Don't worry. Tony's a great guy, and Kate's brilliant. Do they live in the city centre? Yes, they do. Where does Tony work? He doesn't work.
Oh, he doesn't work. What about Kate? She doesn't either. What do they do all day? Lots of things. Tony reads. What does he read? Lots of things. Like history. Interesting. Does Tony do any sport? Sports? Yes. He goes fishing. Fishing? Yeah. And Kate, does she go fishing? No, she doesn't. She usually goes out a lot. She's busy. Where does she go? To clubs? Does she go to these clubs alone? Well, yes. Well, yes, I think so. I don't know. Julia, what's the matter? Tony and Kate are wonderful people. I want you to meet them, and they want to meet you. Kate is a fantastic cook. Her grandchildren... Grandchildren? How old is she? 65, 68? And Tony? How old is Tony? A little bit older. About 70? You said Tony is a friend from school. He is. Tony's my old science teacher. He's now retired. And what about Kate? Does she really go to clubs? Yeah, she goes to walking club, book club. Sammy, you don't explain things very well. Julia, it's not my fault. You never give me the chance. Oh my Okay, goodness. so what time is this meal tonight? 7? Okay, so let's do the exercises and check our understanding. Проверим наше понимание. So let's do task 1. We watched the video, now choose A, B, or C. Who is Tony? A, he's Sammy's friend from work. B, he was in Sammy's class at school. And C, he's Sammy's old teacher. Who is he? C. Yes, that's right. He's Sammy's old teacher. Right. Do you by any chance understood what teacher is he? What subject did he teach? Кто-то понял, какой предмет он преподавал в школе? History. History. Right. Okay, it's not history, it's science. Science. Science — это наука. Вообще это естественные науки. То есть в английских школах они не преподают отдельно physics or chemistry, не преподают отдельно, они преподают сразу вместе. Science. Естественные науки. Right. He's Sammy's old teacher of science. He taught science. Науку. Right. Let's watch the video again and put the facts in the correct groups. Посмотрим видео снова и поставим факты в правильные группы. Like here, we've got Tony, Kate, Tony, and Kate, and there are different facts. Okay, let's watch first. Hi. Hi. You're late? Sorry. Okay. You want to talk about... Tonight? Tonight? The cinema? Yes. Well... No. No? We're not going to the cinema tonight. We are going to Tony's for dinner. Tony? Who is Tony? Tony. He's an old friend from school. He lives here now. They want us to visit them for dinner tonight. They? Yes. Tony and his wife, Kate.
But I don't know them. Don't worry. Tony's a great guy, and Kate's brilliant. Do they live in the city centre? Yes, they do. Where does Tony work? He doesn't work. Oh, he doesn't work. What about Kate? She doesn't either. What do they do all day? Lots of things. Tony reads. What does he read? Lots of things. Like history. Interesting. Does Tony do any sport? Sports? Yes. He goes fishing. Fishing? Yeah. And Kate, does she go fishing? No, she doesn't. She usually goes out a lot. She's busy. Where does she go? To clubs? Does she go to these clubs alone? Well, yes. Well, yes, I think so. I don't know. Julia, what's the matter? Tony and Kate are wonderful people. I want you to meet them, and they want to meet you. Kate is a fantastic cook. Her grandchildren Grandchildren? How old is she? 65, 68? And Tony? How old is Tony? A little bit older. About 70? You said Tony is a friend from school. He is. Tony's my old science teacher. He's now retired. And what about Kate? Does she really go to clubs? Yeah, she goes to walking club, book club. Sammy, you don't explain things very well. Julia, it's not my fault. You never give me the chance. Oh my. Okay, so what time is this meal tonight? 7? Great. Okay, let's put our facts straight. So we have to match the names with the facts. Like Tony, what can you say about Tony? Exercise task 2, put the facts in the correct group. So what can we say about Tony? Tony doesn't work. Very good. Doesn't work. What else? He's retired. He's retired. Good. Okay. He's 70. Retired. Is 70. Right. What else? Sometimes goes fishing. Very good. Goes fishing. Ходит на рыбалку. What else? He likes books about history. Very good. Likes books about history. Or likes reading books about history. Very good. What about Kate? A very good cook. He is a very good cook. She's a very good cook. She is 65. Very good. She goes to lots of clubs. Very good. Goes to a lot of clubs. She has grandchildren. Yes. She has grandchildren. Right. Okay. What can we say about Tony and Kate together? Tony and Kate are great guys. Okay. Okay. From the table, is it the рамочки?
Kate Live in the city is the center. wife of Tony's wife. Kate is Tony's wife. Right. What about Tony and Kate together? Live in the city center. Yes, they live in the city center. They don't work. They don't work. Excellent. They have Have grandchildren. Very grandchildren. good. They have grandchildren. Excellent. Very good. So, в этом задании мы, опять же, прорабатываем время present simple. Да, как вы заметили, мы используем время present simple, когда мы говорим о каких-то фактах, которые происходят в настоящем, о том, что происходит всегда, регулярно или никогда. Итак, task 3. You have to choose the correct form of the verbs to complete the sentences. Нужно выбрать правильную форму глагола, чтобы закончить предложение. Let's do it now. Давайте это сделаем. Number 1. Tony Lives here. Excellent. Lives here. Не забываем про суффикс s в третьем лице. Number 2. Tony and Kate Want us to visit them. Very good. Tony and Kate want us to visit them. Здесь также они хотят, чтобы мы навестили их. Want us to visit them. Very good. Number 3. Tony. Tony reads a lot of books. Excellent. Number 4. He goes fishing at weekend. Very good. He goes fishing at weekends. Он ездит на рыбалку по выходным. Number 5. Kate Goes to a walking club. Kate goes to a walking club. Kate ходит в походный клуб. В клуб, где все ходят гулять пешком. Походный клуб. Right. Number 6. Her grandchildren. She's fantastic cook. Her great children say she's a fantastic cook. Number 7. I want you to meet them. I want you to meet them. Я хочу, чтобы ты познакомилась с ними. Very good. I want you to meet them. And number 8. And they will want to meet you. Excellent. And they want to meet you. Brilliant. Number 4. Put the words in order to make questions. Нужно поставить слова в правильный порядок, чтобы получились вопросы. Number 1. Number 1. Do Tony and Kate live in the city center? Excellent. Do Tony and Kate live in the city center? Excellent. Number 2. What do they do in free time? What Brilliant. do they do in free time? What do they do in свое в их свободное время? Their free time. Very good. Что они делают в их свободное время? Very good. What do they do in their free time? Excellent. Number 3. Where does Tony work? Excellent. Where does Tony work? Number 4. Does Tony do any sports? Excellent. Does Tony do any sport?
sports. Brilliant. Number 5. Does Kate go fishing too? Brilliant. Number 6. What clubs does she go to? Excellent. Very good. And number 7. Do they have any great children? Excellent. Do they have any grandchildren? Brilliant. So task 5 is your homework. You should try and remember the questions from task 4 and complete the questions and the answers with the correct words. Итак, задание 5 будет вашей домашней работы также. Можете ли вы вспомнить вопросы, то есть старайтесь не глядя, да, вопросы из задания 4 и завершить вопросы и ответить правильными словами. So, your homework is to write all the exercises of the lesson and do learn the grammatical material and new words. Do homework exercise 5 and task 5. Listen to the dialogue again. Еще раз можно прослушать диалог, ну вы наверняка это делаете. And listen to the morning lesson, the workshop, for at least 5 minutes every day. И также, как обычно, каждый день старайтесь прослушивать семинарную часть урока. И если нет, то просто часть, где разговаривают, задают вопросы, хотя бы 5 минут каждый день. And the closing excerpt. If you have no questions, если у вас нет вопросов, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Лула, у меня остался один вопрос. Вот в отрицательной форме, когда модальный глагол мочь, can, как он звучит? Can't или can't? It's a very good question. Отличный вопрос. Итак, существует два. Британский вариант я запишу вот перед домашней работой немножко повыше. В британском варианте мы говорим I can, I can't, или you can, you can't. То есть звучит как долгий А такой. Can't. Потому что здесь, чтобы различать слова, да, I can, I can't, долгий А. В американском варианте I can, I can't. То есть здесь такой звук лягушка, да, мы его называем, как в слове cat. Cat. I can't. То есть это зависит от вас, как вы хотите произносить, как вам удобней. Просто имейте в виду, если вы говорите I can't, вас могут не расслышать, поэтому нужно четче говорить I can't, проговаривать. Как вам удобнее? Просто вы должны быть готовы слышать и то, и то. В международном произношении обычно говорят can, I can't. Поэтому вот два варианта. У меня есть вопрос, вот чуть повыше в этом упражнении, последнем. Здесь вот 6, да? Number 6. Yes. Go to, это в конце to стоит. Это правильный вариант, да. То есть, если ответ будет she goes to walking. She goes to a walking club. Walking.
club. И поэтому вопрос, в какой клуб она ходит, в предлог идет всегда в конце. Мы это с вами еще будем изучать, это очень хороший вопрос, интересная тема. Какой клуб она ходит в? Вот так вот звучат вопросы на английском языке. Например, о чем ты думаешь? Думать о чем-то. Think about something. What are you thinking about? Что ты думаешь о? Да, или откуда ты? Мы знаем этот вопрос. Where are you from? Где ты из? Вот так вот строятся вопросы. Если есть предлог, подразумевается предлог, то вот так вот строятся вопросы. Yes. Мы это еще будем очень разбирать, поэтому не удивляйтесь. А я вот хотела спросить по вот этому еще упражнению домашнему. Здесь же можно как бы отвечать и do, или наоборот yes, they live. То как? Нет, только один вариант. Короткий ответ yes, they do. Короткий вопрос, вернее, короткий ответ, он всегда подразумевает yes или no, плюс местоимение yes, they do, да, например, в настоящее время, yes, they are, yes, they did, то здесь будет вспомогательный глагол. Или no, they don't, no, they aren't, no, they won't. А могу я ответить да, они живут в city center? Полный ответ да. Yes, they live in the city center. Но здесь, я думаю, подразумевается короткий. Понятно. Yes, they do. Thank you. Какой-то вопрос еще? Нет, ну, да, слово can't, оно не звучит как мат, и can't. Есть слово другое, да, оно произносится с другим словом, с таким звуком как you, да, короткий звук you, как слово duck. Имеется в виду это слово, это буква, как буква U. Но оно не звучит так, это другой звук. Это звук А. Can't or can't, долгий А. Ну, это совсем другой звук. Ну, я знаю, о чем вы говорите, не переживайте. Yes, I can, no, I can't, долгий А, can't, или no, I can't. Говорите, как вам нравится. Okay, if we have no further questions, I'm going to read the closing excerpt. You did a great job of doing your homework and the classwork. You were brilliant. The closing excerpt. Rabash lishma or lo lishma. One must try to remember the goal while studying Torah, so it will always be before his eyes what he wants to receive from the study, and that the study will impart greatness and importance of the Creator. Рабаш, статья 29, лишма и ло лишма. Человек должен стараться не забывать свою цель во время изучения Торы, чтобы эта цель была всегда у него перед глазами, не забывать, что он хочет получить от учебы, чтобы это занятие принесло ему ощущение величия и важности Творца. Лехайм. Лихаем, спасибо, Лолочка. Лихаем, спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. I'm on the path towards a goal I run, no time for rest.
My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm on fuel. And I can't see the light, I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly, he is by my side, pushing me with his loving drive. He evokes this love I can't explain. And all I want is for him to attain. Yasha can. It is the only way. Yasha can. Let's turn this night into day. Yasha can. I'm not turning back. Yasha can. Let's use this light to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough, but we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. Are we not? We're starting to bestow. Suddenly, they are by our side, pushing us with his loving drive. They evoke this love we can't explain. Now we want is for them to attain. Yasha can. It is the only way. Yasha can. Let's turn this night into day. Yasha can. I'm not turning back. Yasha can. Let's use this night to attack. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. It is the only way. Let's turn this night into day. I'm not turning back. Let's use this light to attack. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Ly Khai